students. So today we are going to be finishing off this chapter, the principle and the process of biotechnology. In this principle and process of biotechnology, you have been studied the first part, that is it be as in principles of the biotechnology. The two principles are there. The one is the genetic engineering. Second one is sterile ambience. So these two you have been studied in detail. Sterile ambience is nothing but keeping sterility, under shuchitva, that is hygienicity, which should not get infected. So the importance of that sterility at the and the most important is the genetic engineering. Genetic engineering is nothing but finding the desired gene, cutting it at a particular palindromic sequence, and amplifying it, transforming it into the host through the help of vector, and that transformants are cultured into a large bioreactor tank for production of its product. These are the sequential steps under this genetic engineering. You have been studied, however, the different steps will going to be belongs it into. The last step is remaining now, that is called as a downstream process. So downstream process is nothing but these cultured bacteria are start producing products in this either stirred tank bioreactor or sparged tank bioreactor. However, they were going to become making the froth, foam will form, andre burugutana baratta. There the product will be there of the bacteria which consists of the desired gene. That product to be separate. Once again, I am telling you that product should be separate. After separating, isolate it. So separating and isolating that product, that is said to be as a downstream process itself. So here, once again, I am telling you that these different steps, the last step of this RDNA technology is downstreaming process. A very important question, either for 1 mark or 2 marks. Sometimes they have been asked write a short note on downstreaming process for 3 marks. First of all, you must know the definition of a downstreaming. So downstream is nothing but separation and purification of the product. The process is called as the downstreaming process. ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಅಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಕಲಬೆರಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಶುಗರ್ ಇರ್ತದ, ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದ, ಬರೀ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಇವಾಗ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ is a hormone which is going to be essential for maintenance of blood glucose level, right? 80 ದಿಂದ 120 milligram per 100 ml of blood. ನಮ್ಮ 100 ml of blood ಅನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದರೊಳಗಡೆ 80 ದಿಂದ 120 milligram ನಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಆದಂತಹ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಗುಳಿಗೆಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಲ್ಲ ಥ್ರೂ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. That gene, andre pancreas ಒಳಗಡೆ ಇರುವ islet of Langerhans, that gene is going to be extract. ಆ gene ಅನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. Yes, so isolation of a gene ಹೆಂಗೆ isolate ಮಾಡ್ತೀರಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Then cutting the gene at a particular palindrome, ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. The single gene is going to become separate through the help of agarose gel, by agarose gel method itself. Isn't it that you have been learned? Right? Then amplification of that gene, adana amplify ಮಾಡೋದು gene ಅನ್ನು, ಅಂದ್ರೆ multiple copies ಮಾಡೋದು. After multiple copies, that is introduced into the plasmid. Plasmid ಒಳಗಡೆ introduce ಮಾಡೋದು. That plasmid is introduced into the host cell, like the E. coli bacteria for the animals. These E. coli bacteria are going to be culturing into this large fermentation vessel. That is either we call them as a bioreactor. And these are sparged tank or a stirred tank bioreactor.
In this, the product is going to be formed, product is produced, and that product is separated and purified. So separation and purification of that insulin by the process called as a downstreaming process, and this is not directly allowed it into the market. Market direct ಆಗಿ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು mg the insulin ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ನೀವು 5 mg 10 mg. So measurement should be, quantity measurement should be perfect. ನಿಮ್ಮ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರೆಟ್ದಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕಿ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದ 5 ml ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ವಿಚಾರಿಸಿ ಬರೀ 1 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದರೆ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ. So to become a doctor is a very essential of a maintenance of very minute things. So ಅದಕ್ಕೆ purification separation ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, how much quantity should be provided ಅದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅವತ್ತಿಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಅವತ್ತೇ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್. ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದಲ್ಲ ಅದು ಕೆಮಿಕಲ್. ಡ್ರಗ್ ಆದರೆ ಹಾಳಾಗ್ತವೆ ಕೆಲವು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ಗಳು, ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದಂತೇಳಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಹೋಗಿದ್ಬಿಡೋದು, ತಿನ್ಬಾರ್ದು. ತಿಂದ್ರೆ ಅಲರ್ಜಿನೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ process of a downstreaming process. Once again I am telling you students that the last step of the rDNA technology is downstreaming process. So the definition of downstreaming process is that the process of separation and purification. Separation and purification of the product is called as the downstreaming process. Second is that the quantity should be analyzed properly, and purification is done without the contamination of any other substance. Then some preservatives are going to be added if they are the clinical trials. So these are the things to be noticed under this downstreaming process. So I hope you have been understand this complete chapter. From next clip onwards we will go for entering into the one more chapter of the fourth unit, that is applications of biotechnology. ಇವಾಗ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಎರಡು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ RDNA ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದರದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಗಲಿ, ಗೋಲ್ಡನ್ ರೈಸ್ ಆಗಲಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತವೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಏನಾದರೂ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಡ್ರಾಪ್ ಅ ಮೆಸೇಜ್ ಇನ್ ಟು ಮೈನ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್. ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಪ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಕ್ಲಿಪ್ದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೀಗೆ ಕೇಳಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಕ್ಲಿಯರಿಫೈ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇಫ್ ಯು ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಆಲ್.